Pes edemezsin şu an üzgünüm hayır. Durmamalısın asla sırtlanmayı. Parçalara bölsen de birleş fotoğrafına. Kardeşlerin hep seninle onlara inanın. Yüküm hala ağır benimle kaldı. Belki de hafifle. Neden hala yaş damlar gözümden o zaman? Tek başıma durdum basamakta. Hala ışık var durma kaktırma. Tanrı çağırır yanına ama dönemem geri, dönemem mi? Bana bağlı hayatlar var ama dönemem geri, dönemem niye? Pişman olacağım bir yolda. Tahtam eksik diyor da bir şekilde dahi. Para yalnızlık getirir ilerlemedim. Hala burada köpürüyor. Sorma bana neden hiç gittim. Herkes için hep daha istediğimle aynı değil. Belli ki onlarla benimle ben olamam da olmadım hiç aciz. Dolu çantam biri kızım için. Zamana yetişemem olaylara. Kafamdalar istesem de olamam. Zamanında olduğumda olmayanlar ne ararlar. Ne dediler her. Çabalarım buradayım da sen. Üstüme gelirsin o kadarsı. Umutlarım gitmedi terk etti. Halime sözüne bile bakın. Ağlama o. Yürü gerçek elbette. Kalbin hala pür. Pes edemezsin şu an üzgünüm hayır. Durmamalısın asla sırtlanmayın. Parçalara bölsen de birleş fotoğrafına. Kardeşlerin hep seninle onlara ilerle. Yüküm hala ölümle kalır. Belki de hafifle. Neden hala yaş damlar gözümden o zaman? Tek başıma durdum basamakta. Hala ışık var durma kaktırma. Tanrı çağırır yanına ama dönemem geriye, dönemem niye? Bana bağlı hayatlar var ama dönemem geriye, dönemem niye? Pişman olacağım bir yolda. Time to play the game! It's all about the game and how you play it. All about control, and if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the Arkadaşlar sesimiz iyi mi? Okey. Şöyle bir kulaklığı falan da açayım ben şuradan. Hop. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda Tom var. Litcraft'ın CEO'su kendisi. Litcraft'ın videosunu daha önce izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlemediyseniz de bu Ask Me Anything'den sonra neler olduğuna bir bakabilirsiniz. Ben chat'i de önüme alıyorum şu anda. Tom, welcome to our stream. Welcome to Ask Me Anything. Evan, thank you so much for joining. Yeah, excited to be here. Thank you for having me. Yeah, this is honor for me, sir. This is honor for me. After our talkings, this is honor for me because I told them we are talking a legend right now. Okay. Thank you. Arkadaşlar, Tom Litcraft'ın CEO'su. Daha önce videosunu çekmiştik. NFT'ler ile oyun içerisinde satışı olan, alışı, satışı vesairesi olan bu kazançları sağlayan bir oyunları var şu anda aktif bir şekilde. Fakat vizyon nedir? Vizyonu nedir? Bunları görmedik. Bunlarla alakalı şimdi ne yapacağız? Yayınımızı yapacağız. Yayında bu arada soruları sizler chatten soracaksınız canlar. Chatten gelen sorulardan kendisine, Tom'a da soruları ileteceğiz. Ne isterseniz sorabilirsiniz. Proje çok detaylı bir proje. Sadece oyuna kazan muhabbeti yok. Çünkü biz Tom'la yayını açmadan önce konuştuk.
Yayını açmadan önce konuştuğum şeylerden sonra, duyduğum şeylerden sonra yani gerçekten çok memnun kaldım ben. Sizler de kalacaksınız. Aleykümselam, aleykümselam, hoş geldiniz. Okay, people this came little by little. I told them asking their questions for you. I'm little talking about the Litcraft because somebody is not know this project, I think. I'm going to talk about this one and I show them a website right now. After that, we taking questions. Okay, Tom? Sounds great. Okay. Arkadaşlar şöyle Litcraft'ı ben size bir çok kısa hatırlatacağım. Sizler de hatırlayacaksınızdır. Şöyle bir Tom'u birazcık oradan alalım. Kendimi de birazcık düşürteyim. Şöyle Litcraft'ı şimdi hatırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Litcraft arkadaşlar gerçek kitabı olan bir oyun. Yani gerçekten bir kitabı olan oyun. Şu anda mini game'lerle beraber oynanan NFT kazancına sahip olabileceğiniz. Bu mini game'leri sizlere şöyle ekranda göstereyim. Onlarca oyunu var arkadaşlar. Bunlar mini oyunlar. Gördüğünüz gibi. Fakat olayın içeriği çok farklıymış. Birazdan sizlere göstereceğim. Köri hoş geldin abiciğim. Lamor hoş geldin. Asım hoş geldin canım. Soruları hazırlayın çocuklar. 230'dan fazla pet. Evet. Şu anlık Play to Own bir proje arkadaşlar. Play to Own. Elde ettiğiniz şeyleri satabiliyorsunuz vesaire ama asıl amaçları adamların bu değil. Gelecek vizyonu için baktığınız zaman nasıl Yüzüklerin Efendisi, efendime söyleyeyim Star Wars, efendime söyleyeyim bu tarz şeylerin kitapları vardı değil mi? Bakın. Bu tarz şeylerin kitaplarının kült olduğu dönemler farklı dönemlerdi. İşte nedir? Eski dönem kitaplarıydı. Şu anda herhangi bir fantazi dünyası son dönemlerde. İşte Witcher bile çok eski aslında baktığınızda kült olamıyor. Fakat gördüğünüz gibi Tom Anderson, yani bu kitabın yazarı Tom baya kitabı yazmış durumda. Bu kitabı buradan alabiliyorsunuz. 10 dolara var. 2400 dolara var. Bu 2400 dolarların içinde tabii ki de bir ton olay var. Bunları videomuzda bahsetmiştik. Gelecekte de bahsederiz. Ben de bu kitaptan satın alacağım. Fakat bunun bir ilk olmasının tek bir nedeni var. Blockchain üzerinde kurulu bir projeleri var. Kitapları hazırda. Daha tam olarak bir marketing sürecine girmemiş durumdalar. Ve gelecekte gerçek oyunlarını da yayınlayacaklar. Size kısa bir özet geçtim şimdi. Tom da bizimle beraber, yazarımız Tom. Yani bu bir onur benim için gerçekten. Bugüne kadar belki de eski yönetik düzenlediğim en sağlam insanlardan birisi. Okay Tom, I'm going to talk about the books, talk about the project for the peoples, and they are going to do their questions on backside. But I want to begin first. I'm going to ask same question for you. Sorry for this, but I want to translate for everyone. Okay. Sure. We has a Litcraft right now. We just seen the games because we are on the play to earn section, you know. But when I'm talking with you, the bigger things is in there, I think. What is the Litcraft, Tom? And people's going to earn some money in this project, of course, but they doing another things too. What they are doing on this project? Sure. So Litcraft is a sci-fi fantasy universe overall, and it includes a lot of different efforts: books, video games, even shows. Eventually, we'd like to do movies. We hope that it becomes one of the big brands in the world, same as Star Wars or Harry Potter or Lord of the Rings. That's the hope and the goal. I hope. Yep. On the gaming side of things, we have a really big vision there as well. So the Litcraft universe really is fundamentally a digital financial ecosystem. And so what we're building is a way that many different people can take many different activities and interact with each other and then buy and sell many different types of tokens. So, for example, you could play a game and then earn tokens in the game, and then the tokens that you get from playing that game, and it can be
a match 3 game like Candy Crush Saga, or it could be a merge game where you merge things together, or it could be solitaire or Sudoku, or it could be our battling game where you can battle with lit pets, or it can even be first-person shooter games or racing games. So any type of game, you play the game and you get tokens, and then you can take those tokens and you can combine them with other assets and craft more and more complicated items. Or you could take tokens that you earn from playing a game and use it in a digital business that somebody else is running. And so the end result is that you have, ultimately tens of thousands or hundreds of thousands or even hopefully millions of people building many different tokens. And then you have many thousands of different types of tokens, many thousands of different types of recipes that you combine them, thousands of different kinds of businesses that you can create. And all of the different components across everything all interact with everything else. And then you also have, real world concepts that you bring in as well. So marketing points in a virtual business can come from marketing in the real world where you retweet tweets. Or you could have things where you craft tokens related to the environment, where you remove plastics out of the ocean, for example. So it's a comprehensive, robust ecosystem is really what we're building. Yeah, I'm going to translate for you this word. Arkadaşlar, Litcraft'ın içerisinde aslında onlarca oyun var. Girip onlarca oyun oynayabiliyorsunuz. Bu onlarca oyundan tabii ki de token elde ediyorsunuz. Ve bu tokenlarla kendi businesslarınızı da kurabiliyorsunuz oyun içinde. Yani siz kendi tokenınızı bile kurabiliyorsunuz. Sizin tokenınızın neye yaradığını vesairesini oraya yazıyorsunuz. İnsanlar bunu gelip sizden alabiliyorlar. Tabii ki de bunu aldıkları şey ne oluyor? Oyunun token'ı oluyor. Bunlardan para kazanabiliyorsunuz. Veya bu NFT'leri mergeleyip farklı NFT'ler elde edip bunları satıp kazanabiliyorsunuz. Bugüne kadar milyonlarca transaction'lar olduğunu söylediler. Fakat bunun yanı sırasında da asıl önemli olan şey real world kısmına değinmek istiyorum ben. In real world mesela dedi ki örneğin bir business kurabilirsiniz. İşte tweetlerinizi retweetletebilirsiniz oradan belirli tokenlarla dedi. Ama bu küçük bir şey. Asıl büyük olan şey şu. Oyun içerisinde örneğin plastik token var arkadaşlar. Biz daha demin konuşmuştuk Tom'la. Gidiyorsunuz bu tokenlarla plastik token alırsanız örnek veriyorum gerçek bir şirketin bu projenin içinde olan gerçek bir şirket okyanuslardan örneğin plastikleri temizliyor. Siz buna vesile olabiliyorsunuz. İşte aldığınız miktar kadarıyla plastik token miktarı kadarıyla sizler için karşılığında işte bilmem kaç kilo bilmem kaç ton artık onu yatırım yaparlarsa plastik okyanustan alıp geri dönüşüme yollayabiliyorlar. Yani bu tarz şeyler var oyunun içerisinde ve sizler de bunları yapabilirsiniz. Fakat Litcraft'a geldiğimiz zamansa Litcraft arkadaşlar bir fantazi dünyası. Yani nedir? Demin ben de örneğini vermiştim. Tom da söyledi. Yüzüklerin Efendisi'dir, Harry Potter'dır. Bunlar gibi bir fantazi dünyasını Tom kendisi yazmış, kendi elleriyle yönetmiş. Bunlar için diyor bizim asıl fokusumuz tabii ki oyun tarafı diyor. Fakat biz filmlerde çıkaracağız diyor. Film sektörüne de girmek istiyoruz diyor. İşte video sektörüne de girmek istiyoruz diyor. Hatta ve hatta daha demin biz konuştuğumuzda ekstra bir olayı vardı herhalde. Şimdi Tom'a soracağım ben. Ama Litcraft'ın asıl olayı arkadaşlar şu anlık bu. Bu derecede gidiyor. Yani projeyi az buçuk kafanızda canlandırmış olabilirsiniz. Şimdi sizler de sorularınızı sorun. Ben de o sorulardan gideyim. Hem de Tom'un sözlerini çevirmiş olduk böylece. Tom, this is very good thing. When I'm going to start doing, a real business on here for Makeovers, I'm going to work with the nature projects for free, the bee projects, etc., the green things. I have so many projects like this, and your project is doing this too. Okay, we're going to play games. We're going to earn some money on here, but except this one, we're going to help the world. We're going to help the peoples maybe. Or I'm getting in your project and I'm going to create my own business. This is right. Very good thing. This is very good idea. And nobody is know these projects on Turkey side. I don't believe it, we cannot believe it this one, but we are here right now. Aleykümselam, hoş geldiniz. Okay, Tom. I don't going to play. I don't doing a video for your game like a play to show peoples. I'm just talking about the project. I'm just talking about the white paper for the peoples. But I'm showing the playable video right now.
on the beginning on the stream. Oyuna ne zaman grafik güncellemesi gelecek? We taking questions from chat, and my question is same too. We see the games like a 2D every time, very easy games. He is going to ask, the new graphics is came to your game or new game is came to feature? So in the Litcraft universe, we're going to have many different types of games. So a lot of people really like simple games like Solitaire or Sudoku. We have a Minecraft type of game already in experience where you go and you dig out 3D blocks. We're coming out soon on April 22nd actually with a space shooter game where you fly around in space and you mine asteroids and you fight with other players. And then a lot of my experience in the past, I licensed about $100 million of video game development in my last company, and we published over 100 titles, including titles like Tiger Woods Golf, Madden Football, NBA Live, Mass Effect, the Battlefield series, like big games. So one of the goals, and we don't have this yet, but I have experience doing this, is to bring in even AAA level games that you can earn within this whole digital financial ecosystem. Wow. Okay, I translate that one. Şu anlık arkadaşlar Sudoku gibi ya adama baktıkça daha çok şey oluyorum yani. Tom, when you talking about your past, I'm going to honor it again on this stream. I'm happy to be here too. yeah. I don't know. I cannot even doing. I do so many Ask Me Anythings, of course, but I cannot doing Ask Me Anythings like you. This is very interesting. Oh. Thank you. Okay. Şu anlık oyunlarının geneli arkadaşlar işte Sudoku'dur, Dig the World, işte kazarak kazanmadır. Bunlarla ilerliyor. Bunlar için bir grafik güncellemesi tabii ki de gerekmiyormuş. Fakat çok yakın bir zamanda dedi bir tane proje çıkacakmış. Uzaya gidiyorsunuz. Uzayda asteroidleri kasıyorsunuz. Bu süreçte de PvP bir şekilde insanlarla da kapışabilecekmişsiniz kazanç için. Bunu söyledi Enzo. Fakat dedi benim daha önceki company'm video game company'siydi dedi. 100 milyon dolardan fazla para harcanmış mı? Harcanan bir company yani şirket dedi. Bu şirkette Battlefield'da, Mass Effect'le başka bir şeyler daha demişti ama yani büyük oyunları daha önce çalıştırmış ve buralarda experience'ı daha önce tecrübesi olduğunu söylüyor. Gelecekte bununla alakalı bir şeyler tabii ki düşünebiliriz diyor. Okay. Thank you so much Tom for answer. Gelecekte sadece herkesin oynaması için mi oyunlar hazırlayacaklar yoksa kendi tarzı olan bir oyun mu planlıyorlar? Okay, we take questions from chat. On the future, they are doing everyone going to get in everyone get in the project like a free to play project. They are planning this or they are planning to doing their own mentality, own Litcraft universe game. This is going to be like that or again like a free to play or again like a mini games. He's asking that. So the Litcraft Experience game is our first game, and in that game it's a collection of lots of other games that you can earn with, and a lot of them are traditional casual games. So like Match 3, like Candy Crush Saga, or a battling game like a traditional card battler, and so people will be able to play whatever you like to play. You'll be able to come in and play. There's no upfront costs, so you can come in and play for free. And then as you play, you earn tokens, and anything that you earn, you can either craft it into something more valuable, or you can just sell it directly on the glassblock.io marketplace. And so the overall idea is anybody can take whatever they want to do and they can come in and earn doing that. And then many other people will be doing what they want to do, and different people's activities will coordinate. So for example, if you build a business where you're selling food, maybe you don't want to play the game where you get the food ingredients. So somebody else plays the game to get the food ingredients.
then they sell them on glass block. You just buy them, and then you sell, restaurant items, and almost like the real world. And then you have to hire employees, just like the real world. So you have to get lit pets, that you can use in your business. You can also craft lit pets, and then so a lot of it is mirroring the real world. In the real world, you don't do everything. You hire a lawyer for your legal needs. You hire an accountant for your accounting needs. So our overall system is designed like that. You have players that create accounting points, players that create legal points, and you use those in your business. So whatever you want to focus on, you do in our ecosystem, and then other people focus on what they want to focus on. Whoa. Okay, let's translate that one. Arkadaşlar şu anki projede mini game'ler var. Oyunun içerisinde oynayacağınız. Hiçbir şekilde upfront bir ödemeye gerek yok oyuna girmek için. Oyunu indiriyorsunuz, oyuna girebiliyorsunuz ve oynamaya başlayabiliyorsunuz. Oynadığınız süreçte elinize geçen şeylerle örneğin nedir bir restoran itemleri katabiliyorsunuz. Restoran itemlerini ya diyor kullanırsın ya da diyor oyunu oynamak istemezsin. Direkt kazanç sağlamak istersin. Bu restoran itemlerini üreteceğin bir yer açarsın diyor. Bu restoran itemlerini, yemekleri alacak birisi vardır elbet diyor. Mesela restoranı yönetmek istemiyorsan bile yemek kasarsan restoran yöneten birine satabilirsin diyor. Bu aynı mirror, yani gerçek hayatla şu anda Litcraft Universe mirror gibi diyor. Eğer ki oynamak istemiyorsan gidip üretim yapıp üretim satabilirsin. Gerçek hayatta nedir diyor? İşte legal şeylerle uğraşırsın. Bir restoran açmak için bir ton işle uğraşman gerekiyor diyor özetle. Fakat diyor bizim universe'ümüzde girip bir restoran açıp işletebilirsiniz diyor. Gerçekten bir aslında metaverse diyebiliriz şu anda. Ve Glass.io adlı marketplace siteleri var arkadaşlar. Bu Glass.io marketplace'te elinize geçen craftladığınız petleri satabilirsiniz. Petler var. Her petin ayrı bir özelliği var. Bunu zaten oynayacağım ben ileride, emin olun. Yani Tom'la konuştuktan sonrasında gelecekte oynayacağım. Farklı petler var, farklı özellikleri olan petler. Bunları craftliyorsunuz, kendi business'ınızı kuruyorsunuz. Bayağı bir adamlar metaverse yapmışlar aslında. Tek bilinmeme nedeni muhtemelen 2D olması diye düşünüyorum. Okay. We have another questions from chat. They are doing their games in Android, Google Play or iOS App Store. Yeah. So we designed the games from the beginning to work on mobile. We had running versions of the game on the blockchain for over 4 years. So like three years ago, I had the game running on my phone, and I would show it to people. And so we're planning to do iOS and Android releases soon. So it's Mac and PC now, and iOS and Android. Hopefully in the next few months. Next few months. That's really good. Yeah. Okay. Önümüzdeki aylarda çok yakın bir zamanda arkadaşlar çıkacakmış oyunlar Google Play'e ve App Store'a. Bundan sonra zaten uçurur diye düşünüyorum yani ben. Okay. Tam anlamıyla oyunu piyasaya sürme sürecinde topluluğun fikirlerini alacaklar mı? After everything is complete, sir, you're going to, doing your marketings and game is going to be developed 100%. After this one, you're going to creating DAO system in your project, or you're going to do whatever you want? Well, we don't have plans for a DAO system to run the governance of the game, but a lot of the philosophies in the game are similar to the philosophies of a DAO. So one of the things that, let me take one step back. If you go back, and a lot of my history is in the video game industry, right? So if you go back, there was in the mid-90s CD-ROMs, right? You play a game Myst. And then in early 2000s, you could start to play massively multiplayer online games like EverQuest, right? Yeah. I used to love playing EverQuest. And then kind of later 2000s, the app stores started coming out, and you could play free games that were advertising based. And then now a lot of games are free to play, but you buy skins like Valorant. I've been playing recently, things like that. So what blockchain gaming to me really represents is the next generation of like one of those really big changes in the overall video game industry. Yeah. And the overall idea of what blockchain games represents is that the players own the monetization in the game. And so one of the things that's very important to us is all of the ways that you traditionally monetize a game, whether it's selling power-ups or skins or advertising,
those are all things that the players are the ones who get the upside in. And so we're building the entire game ecosystem for the players. So if somebody wants to advertise in games in our ecosystem, they have to buy advertising tokens, but the players are the ones who craft those advertising tokens. So instead of the publisher being the one that's getting the revenue from monetization, the players are the people that get the revenue from the monetization. So that's a core philosophy in what we're building. Yeah. Okay, let's translate that one. You are doing a real good business for this century, you know. I'm thinking like that too. After that, everyone going to focusing on the play to earn, everyone going to be focusing on the metaverse, because the games is going to be like that. I'm thinking like this. It's going to be the future. You're going to start, everyone, you know, Epic Games going to doing announcement about the play to earn, and Blizzard is announced it. We are doing a play to earn games on the 24, I think. They talking like that. Yeah. But I think most companies are almost focusing on the wrong thing. I think it's going to be less about just play to own games and more about the overall financial ecosystem. And I think the big winners in the overall metaverse are going to be the ones that create financial ecosystems like we are. Yeah. Let's go sir. Arkadaşlar, piyasaya tam anlamıyla oyunu sürmeden öncesinde şunu anlatayım dedi. DAO sistemi olmayacak projede dedi. Tamamen yani kendileri yönetecekler. Geçmişe bakarsak dedi, işte 90'ların başına dönersek dedi, işte EverQuest vardı dedi. EverQuest oynamayı dedi mesela ben çok severdim dedi. 2000'lere geldiğimizde dedi, sanırım 2000'lerde dedi, onu çok şey yapmayayım ama free to play oyunlar dedi, işte iOS'tur, Google Play'dir, bunlar dedi ünlü oldu dedi. 2010 taraflarına geldiğimizde dedi, bu zamanlarda işte genel video oyunları vesaire. Daha sonrasındaysa oyunlar bedava, yani paralı oyunlar o zamanlar ünlü oldu dedi. Ondan sonrasında oyunlar ne oldu? Bedava oldular ama oyunların içerisinde skin satma, işte bir şeyler satma falan geldi dedi. Bunlar dedi çok büyük değişikliklerdi oyun sektöründe. Fakat şu andan itibaren, yani önümüzdeki süreçte de kendi vizyonuna göre şunu diyor. Bizim oyunlarımız gibi oyunlar yapacak herkes diyor. Yani nedir? Play to earn, play to own oyunlar gelecek demektir diyor. Ve kendileri yaptıkları projede bizim diyor hepsinden önce şu anda finansal altyapımız hazır bir şekilde duruyor diyor. Yani diğer insanlar da başlayacaklar bunlara. Evet ama gerçek anlamda biz şu anda buna hazırız diyor. Gelecekte bu şekilde olacak diyor arkadaşlar. Evet. Oyunu şimdi indirdim. Bütün dosyalarıyla beraber geliyor mu? Geliyor. Normal oyun gibi setup'lı bir şekilde yapmayı düşünüyorlar mı? Biraz acemice gibi geldi. Steam'e falan girmeyi düşünüyorlar mı? Okay. We have a questions from chat. He's going to download your game on the website, I think. And all files became together. He's talking like that. On the future, they are going to create a setup for this, or because this is very old style, he's writing this, or they are going to get in Steam or Epic Games this size. Yeah, so you have to unzip the download right now, and so that is older style. So we'll in time build a traditional installer, and then especially when we're on mobile on iOS and Android, then you just download it in the app stores. We've always really kind of focused on substance. Like we wanted to get the game out there, let people play it. So we'll put some other things like installers in place over time, but we're really focused on building something kind of powerful and real to start. So it's a good point, and we'll get it eventually. But it's a pretty robust game, after you unzip it. You're going to handle big things for now, I think. We're going to thinking about the big things, focusing on the big things, playable game, financial game, and blockchain integration. Yeah, right. Yeah. The little things after that. Polish is coming up. So. Köriklim bunu diyor biliyorum diyor. Hani evet diyor birazcık eski bir stil olabilir diyor. Ama diyor gelecekte bunu yapacağız. Şu anda diyor daha çok işte finansal yönüne odaklandık. Oyunun oynanabilmesine odaklandık. Yani işte blockchain ile entegresine odaklandık diyor. Daha sonrasında tabii ki bunlar küçük işler, bunlar yapılır diyorlar. Okay. İngilizce sormuş. One Turkish guy is asking English and this is
I'm going to cry about this. Teşekkür ederim Samor. Every time I'm going to translate the questions too. But he's thinking me. Oh. Okay, he's asking you, in your books, Grant Began, is there any hidden things when we can find any Easter eggs or anything in your book? Yeah, so we have this new upcoming our overall like social network called Lit Legion, and so it's going to be where everybody in our community can interact, and we have lots of new content that's Litcraft content that's going to be coming in Lit Legion, and so Lit Legion is like almost like a real world MMO. Massively multiplayer on the game, where you go in and you have different task trees, and so you do a task, in same like an MMO, you meet with an NPC, he gives you a task, you do it, then you get a reward, and these are all rewards that you can even sell on Glass Block, for example, right? So it's all real stuff that you can earn with, and then you get the next task, and you kind of go through those. So there's going to be tasks like social media and like retweets and things like that. But a lot of the tasks are Litcraft content. So we're definitely going to put Easter eggs in tasks, new contents like murder mysteries. And then one of the things people will notice is that the Grant Began book is missing chapter 7. And so we're going to have probably a way that you could craft chapter 7 and then read it and then maybe earn something from it. So we'll definitely put in fun Easter eggs and fun things like that. So that's a great question. I like it. Nice. Okay. Samurcuğum kitapta diyor, yani kitap için en başta konuşmadı. İleride diyor bir MMORPG gibi olacak. NPC'ye gideceksiniz. Mesela oyunlar yapacağız böyle diyor. NPC'ye gideceksiniz. İşte burada sosyal questler olacak. Bunları yapıp diyor satabileceksiniz. Fakat bunlar da Easter egg'lerden elde edebileceğiniz bir şey diyor. Şu anda aktif kitapta Chapter 7'de, Chapter 7'da işte bir boşluk varmış. O boşluğu da gelecek süreçte dolduracağız diyor. O boşluğun içine tabii ki diyor Easter egg'ler koyacağız ve bunlardan sizin ödül, prize kazanmanızı sağlayacağız diyor. Hem kitap için hem de gelecekte yapacakları contentler için bize küçük bir Easter egg, şimdi küçük bir hint vermiş oldu bize Tom da burada. Okay. Thanks for this question dedi. Ayrıca bu soruyu çok beğenmiş Samor'cum. Kitabı basıp satmak gibi düşünceleri var mı? He, hadi bakalım. Okay, sir. Emsalettin is asking that one. Okay, we has the books right now. They are going to, I don't know this word on English side, but I'm checking it. They are going to suppress the book, and selling on the real book markets on worldwide. They thinking about this or just stay on the PDF on their website? He's asking this. Yeah, publish maybe is the word you were looking for. Are we going to publish it more traditionally? So a big part of what we're trying to do is build, again, this overall digital financial ecosystem that has many different types of assets. And so we want to have many more people bring new kinds of assets onto our blockchain, and we want to sell images and songs and music. So I do think there will be overlap with traditional methods. If you start growing really big, you have to. Like if we create a movie, for example, which is one of the things we would hope, you would have to work with a traditional distributor. I could see working with a traditional book publisher, but the focus for us really is ultimately the digital financial ecosystem. That's the main thing that we're building. Whoa. Okay. But the real things on the future may be great marketing for you, sir. Like, yeah, that's true too. That's a big part of it, right? If you're doing a film about the Litcraft, this is going to be a blowing up on the worldwide. Whoa, everyone going to search about it. Whoa, this is a digital game. They has a digital game, like, or books, Yeah. We want all of the different types of media to overlap, and interest in one area creates interest in others. Yeah. Cano şu anlık diyor fokusumuz hani dijital olarak diyor Emsalettin. Dijital olarak yönlendirdik diyor. Ama gelecekte, gelecek süreçte filmini çıkarabiliriz diyor. Litcraft'ın filmi çıkabilir diyor. Yani kitabı da basılabilir diyor. Geleneksel hani yöntemlerle bunu tabii ki yapmak kolay diyor. Ama ben diyor şu anda dijital olarak fokusum diyor. Ama ben de o arada şey dedim hani
Böyle bir şey yapsanız dedim, Litcraft'ın filmidir, işte kitabının basılmasıdır. Bunlar dedim çok büyük global bir marketing dedim. O da dedi ki tabii ki dedi. Biz sizlerle birlikte zaten Twitch üzerinde oynayacağızdır. Tamamdır. Okay. One. Let me mention one thing real quick. I really like your community and the questions you're asking. I've been doing other AMAs, and I get the same questions almost like they're written from bots. And your community is asking like real questions and good questions. So I like it. Yeah, thank you so much, sir. We are going to focusing on the Turkey right now. The economy is going to be a crash. You know, I'm selected my verse with you because you are a very big man for me. Normally I'm talking like that. Our economy is fucked up, sir. But you know, we crash it up, and the teenagers is going to looking for a new incomes for them, and the play to earn section is best thing for now on the Turkish side. And these players, this community, I'm going to build this community on 1 year, and they're real guys. So many things. After this Ask Me Anything, trust me, dear Tom, you take so many messages from the bots. So many messages, because I'm going to upload this Ask Me Anything on YouTube too. They're thinking like that too. Okay, we need the money, going to do some bots and these things. But you see this difference on the bot channels and our channels, our communities, and thanks for this too. Yeah, please tell people too. Tell everybody that I appreciate the community. Yeah, I'm going to translate it. Arkadaşlar, şunu dedi. Daha öncesinde Ask Me Anything'lere Tom katılmış. Yani Ask Me Anything'ler düzenlenmiş vesaire. Bu Ask Me Anything'lerdeki sorular diyor, hep diyor aynı sorular diyor. Bot sorulardı yani. Belli diyor yani, bot sorulardı. Ama diyor senin topluluğundan gelen sorular diyor gerçek sorular. Gerçekten projeye bakıp ilgilenen insanlar diyor. Bot olmadığınız için arkadaşlar size teşekkür ediyor yani. Çok burada diyor hani memnunum. Hani burada olmaktan memnunum diyor. Sorular için de ayrı ayrı sizlere teşekkür ediyor Tom. Vallahi güzel. Tom çok iyi. I'm talking with them too because really I'm going to respect you know book writer, and you talking about on the past, you working on the battlefield, right? And so many games you talking about it. I'm going to play on teenager times, and this is honor for me. I'm going to, you know, little exciting on this stream. Normally I'm not like that. I'm going to really relax and talking about the CEOs, but this is like that. I want to work, you know. They are calling me. I'm going here and I'm waiting. I'm talking with them. This is like that for me. The respect Tom. Great meeting you and your community. All good stuff. On the future, I hope we're going to prepare another Ask Me Anythings, another timelines, and we going to partnership with you or not. I'm going to play your game on my streams because everyone needs to know that. Everyone needs to, you know, play this game. Maybe they are creating their business on here. This is the big adventures. And on the future side, I'm thinking like that. After 2 years, if you're doing films, like real world things, going to be a between the digital, we are here on the beginning. We talking like this. And great. Everyone is going I would love to work with you more and bring in the Turkish community. And one of the things we haven't talked about is our guilds concept. And so you can create guilds and bring people in, and then everybody in a guild can increase their earnings. And so you can. I would love to see a bunch of Turkish guilds and really build a Turkish community. That would be great. Yeah. This is starting from scratch, but we're going to do that. I'm going to do that before that too. Okay, Nandres, dur oğlum. Nandres is writing, he's so handsome. He's writing, he's so handsome, these things. And everyone going to thank you too also, sir. Biz de çokça teşekkür ediyoruz. Çok net, iyi bir İngilizcesi var ve konuya hakim. Oğlum adam çok bir adam yani. Ben 10 yıl sonra belki böyle olurum yani Tom gibi. Hani başka bir sorunuz var mı arkadaşlar? Ona göre bakalım, bir saate de 40 dakika kadar olmuş. Daha sonrasında Tom'dan söz aldım. Ask Me Anything düzenleyeceğiz.
Ekstra sorunuz varsa sorun. Yoksa ben Tom'la konuşacağım. Ask Me Anything'i bitireceğiz. Daha sonrasında da Litcraft'a daha çok odaklanacağım. Gerçekten bu Ask Me Anything'den sonra arkadaşlar daha çok odaklanıp gerçekten bedava işlerini de yapacağım. Çünkü hiç değilse buna sahibiz. Böyle bir projeye sahibiz diyelim. Okay Tom. I'm asking them they has a question or not. For now, the online peoples. If they has not, I'm going to... Okay. I'm going to do giveaways for Litcraft and us. I'm going to create on the Twitter section. Your followers going to be an up, I think, I hope. And after that, on the future, I'm going to do your business. I'm going to do your videos too, because I want to get it. I want everyone know that one. And this Ask Me Anything going to be uploaded on the YouTube site too. And so on the future, I want to promise from you, we're going to do one more Ask Me Anything on the future. Not 1 month or 2 months. I don't know the timeline, but we're going to prepare one more time, okay? Sounds good. Definitely we'll do another one with you. That's great. Deal. All right. Deal. All right, Tom. Thank you so much for joining. Thank you so much for everything, sir. We going to be at 14 minutes right now on the beginning. And I have just 18 minutes. I'm going to prepare a giveaway. These things, everything's on the stream right now. But I don't want you going to be tired on these things. You don't, stay on the giveaway timeline. Sounds good. Yeah. Thank you so much for joining. After my stream, I write you, sir. And I hope I'm going to take you on my side. Thank you so much. That sounds great. It was a real pleasure meeting you. Thank you very much for having me on your show. Yeah, ask me, sir. I told you I'm going to talk with a legend right now. Thank you so much. You're embarrassing me. All right, thank you very much. See you, sir. Bye bye. Agalar, nasıl bir adamla beraberdik şu anda ya? Vallahi var ya, bekleyin. Şuradan bir Halil'i arayalım. Şimdi de Halil'i arıyorum işte. Hayat böyle. Halil kardeşim benim. Bas. Evet. Vallahi oğlum vibe'landım ya. Halil abi niye kötüleyim oğlum? Hayaller hayatlar. Ya yok kardeşim işte Tom'la da konuştuk ya. Evet. Vallahi proje çok iyi. Proje çok iyi canlar. İlerleyen süreçte oynayacağız diye düşünüyorum. Sevdim yani. Really Wolf, I don't like it. I'm going to rent this house before 5 months. Yeah. I don't like this wall. Vallahi diyorum sevdim. Hayaller hayatlar şimdi kardeşim diye açacak Discord'u. Karakter yok bazılarında ne yapacaksın diyor. Ya kardeşim işte bu Ask Me Anything'i de yükleriz. Tekrar bir Ask Me Anything falan gelecekte yaparız. Daha çok katılımın olduğu bir Ask Me Anything yapacağım bu adamla. Emin olabilirsiniz. Litcraft'ı da oynayacağım yani arkadaşlar. Açmış mı lan? Oo kardeşim mikrofonu kapatmış ya. Halil kardeşim. Evet. Twitter'da arkadaşlar yine giveaway'ini düzenleyeceğiz Litcraft'ın. Haberiniz olsun. Umarım güzel bir şekilde geçmiştir sizler için de. Umarım siz de projeyi beğenmişsinizdir. Agalarım. Şunu da şöyle bir yapayım. Benden bugünlük bu kadar. Adamı çok yormak istemedim. Daha da tutmak istemedim. Ben de soru sorardım da gelecekte soralım. Çünkü en azından bir oyuna girelim. Oyunun içini görelim. Yani oyunda bir kazanç elde edelim. Bir business kurayım oyunda falan hani. Anladın? Ondan sonra tekrar çağırırız. O zaman tekrar sorularımızı sorarız yani. Çok yormak istemedim. Bugünlük yayınımız bu kadar. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.